안녕하세요. 김스컵TV입니다. 해외여행하는 사람들은 많지만 진정 멋지고 폼나게 하는 사람들은 드뭅니다. 자기 자신이 스스로 생각할 때 정말 멋지고 폼나는 해외여행을 즐길 수 있는 소양과 자질을 가지고 있다고 생각되시는 분들을 위하여 2회를 시작하겠습니다. 이 컨텐츠 1회를 구독하신 분이라면 어느 정도 영어에 대한 친근감을 가질 수 있는 분이라고 사료됩니다. 그런 분은 계속 이 컨텐츠를 구독하시면 많은 도움이 될 겁니다. Easy to use taxi anywhere, the most common means of transportation when going from the airport to the city are buses and taxis. Signs directing you to bus or taxi stop are located outside the baggage claim area, so simply collect your luggage, exit the security area comfortably and follow the signs to where you sit down. If it's too complicated and you are crazy, don't get lost. I'm feeling tired. Just go to the information desk and ask. Take a taxi. 어디에서나 만만한 택시 이용하기죠. 공항에서 시내로 나갈 때 가장 일반적인 교통수단은 버스와 택시입니다. 버스나 택시 주차장을 안내하는 표지판은 수암을 찾는 곳 베이지 크렘의 바깥에 있으니 짐을 찾고 검색들은 완전히 빠져나가서 안내 표지시가 보이는 곳으로 따라 나가면 됩니다. 너무 복잡해서 정신없다면 헤매지 마세요. 힘 빠져요. 그냥 안내 데스크로 가서 물어보세요. 택시 이용에 대한 말씀이었고요. Ask questions confidently at the ticket booth. In countries or cities where fares are high, transportation costs on the road account for a large portion. You can eat less if you don't have money, so check in advance whether they're discounting the ticket depending on the city. Saving money is important when traveling. They are usually categorized into 1 day fares, 1 week fares, and 1 month fares, and the discount rate are applied to the student and the elderly. 자, 매표소에서 당당히 질문을 해요. 물가가 비싼 국가나 도시의 경우 길에 뿌리는 교통비의 비중이 굉장히 큽니다. 돈 없다고 먹는 걸 줄일 수는 없고 도시에 따라서는 할인을 받을 수 있는 티켓이 있나 미리미리 확인해 주시는 것도 좋아요. 여행에서 비용 절감 중요하죠. 보통 일일권, 일주일권, 한 달권 등으로 분류되며 학생이나 노인을 대상으로 할인율이 적용돼요. 뭐 어디가나 다 똑같죠. 그죠? Get off exactly at your destination. When you get on a city bus, ask where to get off. However, in the UK and some Western countries, it is illegal for a driver to talk while driving, so ask other passengers, except for countries where transportation is difficult. City buses generally run on a set schedule in any country, so check the bus timetable in advance by searching on the internet requested by bus subway information. 목적지에서 정확히 내리기를 갖다 한번 보겠습니다. 시내 버스에 올라타면 어디서 내리는지 물어보셔야 돼요. 단 영국과 서양 일부 국가에서는 운전 중인 기사가 이야기하는 것이 불법이므로 다른 승객한테 물어보셔야 됩니다. 교통에 불편한 나라를 제외하면 대체로 어느 나라든 시내 버스는 정해진 일정으로 운행하고 인터넷으로 검색하여 미리 버스 시간표를 확인해 두는 것도 필요합니다. 자, 버스 jet 정보 요청이죠. Train travel correcting Europe when traveling to unfamiliar destination. Train tickets are often purchased directly at the station rather than online. Unlike in Korea, in developing countries, train times and interval are not constant.
So it is recommended to plan your train use with plenty of time to spare. 유럽을 이어주는 기차 여행에 대해서 말씀드리겠습니다. 낯선 여행지에서는 온라인 예매보다 여기서 직접 기차표를 구매하는 경우가 좀 많이 생기죠. 우리나라와 달리 개발도상국의 경우 운행 시간이나 간격이 일정치 않으니 시간 여유를 두고 기차 이용 계획을 세우는 것이 좋습니다. Completely convenient train travel in Europe. You can travel freely by train in Europe as if it were one country. London Paris, Paris Rome, Germany Paris, and Rome Zurich using Eurostar or Euroline are routes that many Koreans travel. You can also reduce travel time by taking a night train. It's perfect for busy travelers who have a short time and many places to see. However, if you take a little time, you can enjoy a different style while looking at the scenery outside the car window. 유럽에서 완전 편한 기차 여행을 한번 해보시면은 유럽은 마치 하나의 나라처럼 기차를 자유롭게 이동할 수가 있습니다. 유로스타나 유로라인을 이용한 런던 파리, 파리 로마, 독일 파리, 로마 추리 등의 우리나라 사람들이 많이 다니는 노선이죠. 밤 열차를 이용하면 이동 시간을 줄일 수도 있어요. 시간은 짧고 또 볼 것은 많은 바쁜 여행자에게는 아주 그만이죠. 그렇지만 조금만 더 여유를 가지면 차 창밖 경치를 구경하면서 또 다른 멋을 즐길 수도 있답니다. Romantic cruise trip. Romantic cruise trip. This is a course you cannot miss if you are with your lover. In the movie My Boyfriend's Wedding, which is remembered for its good music, Julia Roberts singing a song of memories and dance with her former boyfriend, who is about to marry another woman on a cruise ship. On a leisurely boat without being conscious of the gaze of those around you. What a wonderful memory it would be to leave behind on board a piece of memory that will last a lifetime during your trip. cruise ship travel. 낭만을 선물하는 유람선 여행. 자, 낭만의 유람선 여행, 연인과 함께라면 참 빼놓을 수 없는 코스죠. 좋은 음악으로 기억되는 영화, 내 남자친구의 결혼식에 줄리아 로버츠가 유람선 위에서 딴 여자와 결혼을 앞둔 전에 사귀던 남자친구와 추억송을 부르며 춤을 추죠. 한가에 흐르는 배 위에서 주변 시선도 의식하지 않은 채 여행에서 평생 남을 추억 한 자락. 자, 배 위에서 남기고 오는 것도 얼마나 멋진 추억이 되겠을까요? Use public transportation. Busy schedule. How to avoid wasting time on the road. The schedule is well planned and every minute is disappointing. It would be a good idea to know at least the main expressions you will definitely say when using public transportation. 자, 바쁜 일정 길어서 시간 낭비하지 않으려면 일정은 짜여 있고 1분 1초가 아쉬운 상황이죠. 대중교통 이용은 반드시 말하게 되는 주요 표현만이라도 꼭 알아두는 게 좋습니다. 그다음에 take a taxi. There are countries like Korea where you have to call a taxi by phone instead of catching a taxi facing on the street. If you are in a hotel, you can ask the hotel front desk. If you are in another location, you need to take the taxi company's phone number with you and call the taxi. If you don't know the number, ask, do you have a taxi number?
자, 택시 이용하기로는 우리나라처럼 길거리에서 지나가는 택시를 잡지 않고 전화로 콜택시를 분류하는 나라들이 있어요. 호텔에 있다면 뭐 호텔 프론트에 붙어도 되고 다른 장소에 있다면 택시 전화 회사 전화번호를 챙겨갖고 택시를 불러야 해요. 번호를 모른다면 이렇게 물어보세요. Do you have a taxi number? 예, 콜 택시 번호 아세요? 라는 뜻이죠. Take the train. Most train stations are larger, have multiple platforms, and are complex. You have to go to the train's platform and wait in line with the train's departure time. But you could end up in trouble if you end up standing on a different platform. If you don't want to miss your reserved train, you must double check the platform number with the station staff or check the information screen on the electronic display board. If you need to transfer train, be sure to check the name of the transfer station and listen to the announcement or watch the train electronic display. 열차 이용하기로는요, 기차의 경우에는 대부분 규모가 얼마나 크죠. 크기 때문에 플랫폼도 여러 개이고 아주 복잡합니다. 열차 출발 시간에 맞춰 해당 열차의 플랫폼을 찾아가 대기해야 하는데 자칫 다른 플랫폼에서 서 있다가 난편을 당할 수도 있죠. 기껏 예약해 놓은 열차를 놓치지 않으려면 영문에게 플랫폼 번호를 한 번 더 확인하거나 전광판의 안내 화면을 꼭 체크를 해야 합니다. 기차를 환승하는 경우라면 이 환승의 이름을 반드시 확인해 두고 안내 방송에 귀 기울이거나 열차 전광판을 주시해야 합니다. 자, travel by rent car. There are a lot of scenes in movies. There are a lot of scenes in movies, right? It means renting a car and driving along the coastal road with the car window wide open and the scarf flying. Feel the local wind blowing all over your body. What kind of smell and taste with the wind of each travel destination we remember the as. Now it's your turn to feel it. 자, 렌트카로 한번 여행해보는 것도 좋죠. 영화에서도 많이 나오는 장면 있죠. 차량을 빌려 해안 도로를 달리는 상상신에서 차창을 한껏 열고 스카프를 날리며 막 현지의 바람을 온몸으로 맞는 모습 말이에요. 각 여행지의 바람은 어떤 냄새와 맛으로 기억될까요? 이제 여러분이 느껴볼 차례입니다. Travel by rental, the running instinct of a free spirit. If you want to travel more freely, rent a car. 렌트카를 여행하기로는 자유로운 영혼의 질주 본능이라고 합니다. 좀 더 자유로운 여행을 원한다면 차를 렌트해서 한번 다녀보세요. 그 다음에 get your international driver's license in advance. If you are planning to drive a car abroad, it is recommended that you make a reservation online. If not, you can rent one at the airport or downtown. If you make an online reservation, you can pay more attention to the contact details. Please note that there are not many automatic cars in Europe, so reservations are especially essential. It is a good idea to prepare a navigation system that supports Korean in advance or use a smartphone app. If you are thinking of renting a car, you must prepare an international driver license and a domestically issued driver's license. You cannot just trust your international driver's license and leave your domestically issued driver's license behind. This is because most countries require most license in travel destinations where many Koreans go, such as
Saipan, you can rent a car with just a domestically issued driver's license without an international driver's license. 국제 운전면허증 미리 챙기기에 대해서 한번 말씀드리면요. 해외에서 차를 운전을 하려고 계획을 했다면 온라인 페이지에서 예약하고 가는 것이 좋습니다. 그렇지 못했다면 공항이나 시내 업소에서 렌트하면 되는데 온라인 예약을 하면 계약서는 더욱 꼼꼼하게 챙길 수도 있어요. 참고로 유럽은 오토 차량이 많지가 않으니까 예약은 특히 필수입니다. 한글이 지원되는 내비게이션을 미리 준비해 두거나 스마트폰 앱을 이용하시면 좋아요. 렌트카를 생각하신다면 국제 운전면허증과 국내 발행 운전면허증을 반드시 준비하셔야 합니다. 국제 운전면허증만 믿고 국내 발행 운전면허증을 두고 가면 안 돼요. 대부분의 국가에서는 두 가지 면허증을 다 요구하기 때문이죠. 사이판처럼 한국인이 많이 가는 여행지에서는 국제 운전면허증 없이 국내 발행 운전면허증만으로도 렌트하기도 합니다. Essential questions when renting a car. When traveling in Europe, you can use a rental car to plan a route that visits several countries. Have you ever envied the freedom of crossing borders by car? Even though it may be difficult for the driver, the rest of the people can have a happy trip. If you like driving and want to travel independently, I highly recommend it. Question about renting car. 자동차 렌트 시 꼭 필요한 질문이 있어요. 유럽 여행 시 렌트카를 이용해서 여러 나라를 돌아보는 루트를 짤 수도 있죠. 자동차를 타고 국경을 넘나드는 자유가 부럽지 않습니까? 운전하는 사람은 힘들어도 나머지 사람들은 행복한 여행이 될 수 있겠죠. 혼자라도 운전을 좋아하고 자유로운 여행을 하고 싶다면 렌트카 여행 강력히 추천합니다. 렌트카 관련 질문이었습니다. 그 다음에 if you just look at the site, where to rent a car, where to return it. Generally, you can return the car to the place you rented it, but you need to check in advance. If you can return it to another location, it would be convenient if there was a place to return it in the middle of the travel route. If you are a large company with many branches, you can make changes, but you may have to pay an additional fee, so keep this in mind. 표지판만 보면 잘 보면 아주 쉽다는데요. 렌트가 빌린 곳, 반납하는 곳 이런 것들을 한번 보죠. 일반적으로 차량 반납은 빌린 곳에 하면 되지만 다른 장소에서도 반납할 수 있는지를 미리 확인해 두실 필요도 있어요. 여행 루트 중간에 반납할 곳이 있다면 편리하잖아요. 지점이 많은 큰 업체라면 변경이 가능하지만 추가 요금을 내야 할 수도 있으니까 이것도 좀 알아두시는 게 좋습니다. Filling up, parking, asking for directions. Just like in our country, there are two ways you can tell the amount you want and have an employee fee Europe, or you can fill up the tank yourself. At this time, the famous method is sometimes cash or credit card through a machine attached to a gas pump. But depending on the country, you can go in the store attached to a gas station, pay in person, and fill up the amount allowed for the amount at the designated gas pump on the road. 주차기라든지 주유하기라든지 길목에 대해서 한번 보죠. 우리나라와 마찬가지로 원하는 양을 말하고 직원을 통해서 주유하는 방법과 또 셀프로 주유하는 기회를 통해 현금 및 신용카드로 하는 경우도 있지만 나라에 따라 주유소에 딸린 상점에 들어가 직접 돈을 지불하고 지정된 주유소에서 금액만큼 허용된 용량을 주유하는 방법도 있습니다.
This concludes the episode 2 and we'll continue with the episode 3 next time. Your subscription, likes, and notification setting will not only give me a lot of energy and motivation, but I will also collect more overseas travel data and do my best to help you have a truly wonderful and stylish trip. Thank you. 이상으로 이해를 맞추고 다음 시간 계속해서 3회를 진행하도록 하겠습니다. 여러분의 구독, 좋아요, 알림 설정은 저에게 많은 힘과 용기를 솟구치게 할 뿐만 아니라 더욱 많은 해외여행 자료를 수집하여 여러분의 진정 멋쩍 뽐내는 여행이 이루어지는 데 미력 하나만 도움이 되도록 노력하겠습니다. 감사합니다.